양게 쪼보 주다다 강드요 달로야가 콩나가 이 파엘라 펩쇼 그 주제 텐비기 아니 가서 그래 머지고다 어디부터도 토리아 비체도 코란디 렌덴디 심슈난 거니 다음에 시기 예지 나로로 단다보도 아니 그 나로라 아니 시르 다다 파워 투데 무주라 그 쯔베게 아니 구주 거기에 고군의 전에 이동 개의 전에 다 변하기 단단한 저기 굴리면서기 레고지 되는 곳으로 가서 별로 다다 세대 전부 뒤기 제라 아니 이동 군의 전에 다 단다보다 야다 특주 레뷰기 계시기도 그래서 상마 단다보다 개나기 가르라기 열에 데저테 연발에 데저테 비상 마당의 제벌에 그래서 가서 그래 롱체네 구들 시기열에 디데기 내가 망부치 칼 농장 전에 예지 나와야 그런 쪽에 계획은 거네 집 가서 그래 근데 이 dem바 말에 거도 이제 전에 맞을 때 얘기 딱 샤이 이 라비어로 아 이나야 로가 안 될라기 코라기 아까 해도 나와야 말 사야 내봤다 말 그야 내봤다 아 디데기 우주 아재기 전에가 전에다 아 제야지 그렇게 된다라 그러면 생기 된다라 그 나온 게 분명히 된다라 지비스 이 세부 속여래 이게 아니 하다 봐도 아니 로트 가서 그래 굴리면서 당에게 부주 야다 부주 내가 이게 원내 코라라 이제 딱 소화기 대지 능로야 10,100원에 단다 봐도 먼저 여기 떼토야디 레고 아마디나 낭체니 디기 다 코라 그 다음에 그 꿀롱 다 단다 봐도 꿀리면서 땅에 상매게 꿀롱 다가난 찍봐 코로나 쪽에 꿀롱다 버작하래 경험이 저 구디 시합에 때 전에 벌래야 되지 쉬어 벌 나와야 시제게 톱다 어디니 벌에 쑥 첨보 증거네 다다보도 꿀리면서 땅에 열에 가짐 샤열에 아니 로가라 코로나게 게르 거네 원래 코로나 디데기 아니 이다 이 디가라 아니 가서 그래 대반적으로 참된다 아니 랑제 폴래야 레그 나야 저도 레그 나가 시로나 레그 땀로나 레그 체로나 먼저 레그 단다 제바디 디기면도 니 총사게도 용사게도 대승여라 니들 잡아 먼저 대반 미래 우리 벤처스나 롯 치중 답변서 경험을 저기 깔롭지 롱데 제바이나 경험을 저기 남고 계획에 집아 부구치기나 더드는 게 토라야 겐디 다 여다스 디스디즈 발라다 말아서 보고 집안에 체니 아니 로 경고 봐도 정말이야 게 더드는 토라야 게 이거지 정말 저 뭐지 아니 이게 심슈키 전에 아니 사회 나버도 단지 가서 그래 차례다 이게 요리 이나야 소소 많이 예대서 방 삼는다 야 남들 삼는다 이나야 먼저 딱바리시 교대 돌아야 니네기 레그 제폭이 요 말에 이나야 레그 예대서 방아 괜찮아 순지 주제에 다 내시게 아니 자라게 니네기 다리 당시에게 아니 니네기 용나 그래서 여봐 있나 레그 디데 여만 냠슈나한테 빽해쳐 소소 오늘 강 제마도 Today, I would like to say a few words to Tibetans inside Tibet. I have little to say. Thank you all. They have continued to risk their lives with extraordinary courage, doing everything they can to preserve Tibet's language, culture, and dignity. Because of that, I do not feel I have the standing to tell them what they should do. Today, I want to speak mainly to Tibetans living in exile. I have 4 messages. Tibetans in exile must not forget their responsibility. We live in exile, enjoying freedom and democracy. This freedom and democracy were made possible by His Holiness the Dalai Lama. His Holiness did not give us freedom so that we could fight among ourselves, nor so that we could use democracy and freedom as excuses for internal division. Every one of us should speak out for Tibet's freedom and work for Tibet's future. His Holiness the Dalai Lama once said that Tibetans living abroad should not become content simply because they have a house, a car, or a comfortable life, while Tibetans inside Tibet continue to live under suffering. We must understand that the suffering of the Tibetan people exists because we have lost our country. His Holiness the Dalai Lama is a global teacher of peace.
He dedicates himself to the peace and well-being of all beings, and therefore does not often speak in harsh or confrontational terms. We ourselves must understand, why do Tibetans inside Tibet have no freedom? Why does our nation face the danger of destruction? Why are we denied even the right to display an image of His Holiness the Dalai Lama? The answer is the same, because we have lost our country and with it our freedom. Many people say that we do not have a country. That is not true. We do have a country. It has simply been occupied by China. Tibetans in exile must stop dividing themselves by region or religious tradition and unite as one people. When the Chinese Communist Party represses Tibetans, it does not distinguish between Kam, Amdo, or Uzang, nor does it distinguish between different Buddhist schools. It suppresses all Tibetans and seeks to destroy all Tibetan religion traditions alike. Therefore, those of us living in exile should no longer divide ourselves into Kam, Amdo, or Uzang, nor separate ourselves by sectarian affiliation. We must stand together and work harder to restore Tibetan freedom and secure Tibet's independence. Do not let my actions stop the work that must continue. The truest way to mourn me is to continue struggling for Tibet. If today I undertake a major action, one that draws the world's attention, I join my hands in prayer and ask you this. Please do not stop doing the work we are doing now because of what I have done. Everything we are doing today is for the preservation of our language and culture. Those who dance should continue to dance. Those who sing should continue to sing. These things are essential so that the younger generation of Tibetans can inherit and carry forward our language and culture, especially now as we prepare to celebrate the 91st birthday of His Holiness the Dalai Lama. I hope Tibetans everywhere will organize grand celebrations in his honor. These things are profoundly important. Do not allow the action of one individual to leave you only with grief or silent mourning. What we should truly mourn is that we have lost our country, and each of us should respond by taking even greater action. I am taking this action today not because I lack food, clothing, or shelter, nor because I face personal hardships or problems in my own life. Everything I do is for Tibet's independence and for Tibet's struggle. Therefore, with my hands folded in prayer, I ask you, if you truly wish to mourn me, then fulfill the wishes I have expressed here. May every one of you continue working and struggling for Tibet. Finally, I want to say, long live the independence of the Tibetan nation. Pegelo, victory to Tibet. We're gathered here today not to dwell in silence or despair. If we look for a Lobga Rangzen, we will not find him in the comfort of our grave. He left us a final directive, one that is clear as it's demanding. I don't want you to mourn for me, I want you to continue the struggle. He understood that our sorrow is a luxury our people cannot afford. He knew that if we stop to mourn, the machinery of erasure, the very laws that seek to dismantle our identity, our language, and our culture, will continue to move forward unchecked. The enactment of the Chinese ethnic unity law is not merely a policy change, it is a declaration of war against the Tibetan soul. It aims to turn our history into a myth and our identity into a relic. Lobga Rangzen saw this clearly. He warned us that the lack of independence is the root of every struggle we face today. By choosing to act as he did, he forced us to ask ourselves, what are we willing to do when the very survival of our identity is at stake? He has asked us to set aside our divisions. He has challenged the exile community to stop being a collection of voices and to start being a singular, unbreakable force. This is not a moment for passive remembrance. It is a moment for radical unity. To honor him is to commit ourselves to the long, often invisible, and arduous work of political advocacy. It means organizing, it means educating, and it means refusing to let the international community turn a blind eye to the forced assimilation occurring on the plateau. We must make the struggle for independence the lens through which we view every decision we make as a community. Whatever action is necessary, whether in halls of government, in our community centers, or in our digital spaces, we must continue the same fervor that he carried in his heart. He did not ask us to carry his memory, he asked us to carry his cause. So let us stand together. Let our unity be the answer to those who seek to divide us. Let our resolve be the shield that protects the Tibetan identity. We honor him best not with tears, but with the persistence of our fight. The struggle continues, we continue, and we will not stop until our people are free. Pegelo! Pegelo! 怎么有缘？
Bring it to back. Tibet belongs to. Tibetan. Tibet belongs to. Tibetan. Tibet belongs to. Tibetan. Tibet belongs to. Tibetan. China out of Tibet now. 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 Shame, shame, CCP. Shame, shame, CCP. Shame, shame, CCP. Human rights in Tibet. We want justice. We want justice. China out of Tibet now. China out of Tibet now. Repeat. China out of Tibet now. 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 In Tibet. In Tibet. We want justice. Free Tibet. Free Tibet. Protect China's unity law. Protect China's unity law. Protect China's unity law. Stop erasing Tibetan identity. Stop erasing Tibetan identity. Stop erasing Tibetan identity. Stop erasing Tibetan identity. Protect Tibetan language rights. Protect Tibetan language rights. We protect China's unity law. What do we want? Stop the genocide. Stop the genocide. Stop the killing. Stop the killing. Stop the torture.
Candlelight did some 낙제 양의 바라보 Candlelight 제도 근데 그 디시다 니마 제가 주체도야 공기 르당 싶어 진나 모델에 처음에 이게 예수 일어난다 저한 시기에 텐트 통라야 이게 그 양계 역대 제도 모델이야 낙제 가만 내게도 나도 낙제 가만 하는 것도 Semjerambochi Magi Bana Kiyoji Kewa Nyemba Mewa Koni Kondo Pewas Sanjo Semjerambochi Magi Bana Kiyoji Kewa Nyemba Mewa Kone Kondo Pevash Sanjo Semjerombos Maji Banan Kiyo Kewa Nyemba Mewa Kone Kondo Pevasho Semjeromboji Maji Banan Kiyo Kewa Nyemba Meba Kone Kondo Pewasho Anju Magi Banam Kiyoji Kewa Nyemba Meba Kone Kondo Pewasho Anju Rambochi Magi Banam Kiyo Kewa Nyemba Mewa Kone Kondo Pewasho 낭 지난 2일 아니 간다고도 노가란 데 세베게 뭐라지 계제 보 구주 면제 편이 야다 구조를 빌하 청매기 정말 이렇게 당원에 나는 건 저기 시스템나 샤체네 다시에 공도 시번에 시기 공도 나만 행게 에네 가서래 저네 뉴도 국미 진짜 야부지나 깨치네 그들 돌아야 찰레나에 다가는 시기 그들 돌아야 에네 수수 다가는 시기 그 DC 나왕체도 찰레나야 다가는 시기 그들 된다 세베값이야 그래라 이렇게 이마 셔도 몰라 그 넘버 D기 에네 논스저 예배 있는데 주로나 나서 가만 청구 신기 많이 그것도 경기에 마도 군도가 도사 경기에 돌아 그제 제게 돌아시 Hello
더 지금 뭐 쉬운 거